Let's start the session. Create a database. Database is used to store the tables, functions, and stored procs. Anything we want to see under the database. For that, we need to create a database. This is the syntax for database. Create database, database name. That is the syntax of the database. And if we want to see all the databases in the server, we want to select the name from the master system databases. This is the syntax for the all databases in the SQL server. Select name from master.sys.databases order by name. And if we want to remove database permanently from the SQL server, then we will drop the database. Drop database name is the syntax for removing database permanently in the server. These are the syntaxes. Theoretically, we want to see how practically it will work out. This is the create database name. We were creating util or database. If we select the name from the sys databases, then it will show the database name. Util or is our database name. It will show here. If you drop the database, it will permanently delete the database in the list. Here in the list, there is no util or database. The SQL command segregated into 5 different ways. One is DDL, data definition language. The create, alter, drop, truncate comes under the DDL, and DML, data manipulation language. Insert, delete, update comes under DML. And DCL, data control language. Grant and revoke comes under DCL. This will give the user access to the tables or stored procedures. And TCL, transaction control language. Commit, rollback, save point comes under TCL. And DQL, data query language. Select is the DQL command, and it will fetch the data, and select displays the data based on conditions. We will see the syntaxes theoretically. After that, we'll do practically. There are a lot of syntaxes for the to create a tables. Create syntax is used to create a table or temporary tables in the database. The syntax is create table, database name, schema name, table name, and column names, and proper data types with these sizes. And schema means DBO, database organization. And another way to create a table is local temporary table. It will represent the hash, single hash. It is visible when there is a connection, and it will deleted once the connection is closed. It will useful in the stored procedures. To speed up the data, it will reduce the time complexity. It is very useful in the SPs, stored procedures. Syntax is create table, hash, table name, same like create syntax. Next, global temporary table. It is also similar to the local temporary table, but it will be permanent. It is visible to all users, and when the connection is closed, it is automatically closed. And syntax is same as local temporary table, but here we are using double hash for global temporary table. మనం టెంపరరీ టేబుల్స్ ఎందుకు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామంటే, ఎక్కువ డేటా అనేది ఒక టేబుల్లో లోడ్ అవ్వాల్సి ఉన్నప్పుడు అది చాలా ఫాస్ట్గా లోడ్ చేస్తారు టెంపరరీ టేబుల్స్. అందుకోసం మనం స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్లో మనం టెంపరరీ టేబుల్స్ మెయిన్గా యూజ్ చేస్తాం, టైం కాంప్లెక్సిటీని తగ్గించడం కోసం. నెక్స్ట్ మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం దాన్ని. And another way is select into syntax. It is copies data from one table to another table. We are not using any commands to create a table. It will automatically create a new table without any columns and data types. It will automatically create as same as old table. It will create the columns and data. Syntax is select star into new table name from old table name where conditions. And another syntax is insert into. It is also same functionality. It is also copying all the information from one table to another, but data types should match. The syntax is insert into table name to select star from table name 1 where condition 1, or insert into table name column names, select column names from table name. This is the syntax for insert into.
Next, alter command. It will do the modifications in the existing table. Mainly, it will add the column to the existing table, and also it will change the size of the particular column. ఆల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్లో మనం ఏదైనా కాలం మర్చిపోయింటే ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయొచ్చు, పర్టికులర్ కాలం అనేది ఆ టేబుల్కి యాడ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఏదైనా సైజ్ వేరియేషన్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఆల్టర్ కమాండ్ యూస్ చేసుకొని సైజ్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు పర్టికులర్ కాలంకి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద సింటాక్సెస్: ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, యాడ్ కాలం నేమ్, డేటా టైప్, సైజ్. ఇది వచ్చి యాడ్ కాలం టు ది టేబుల్, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఏదైనా కాలం యాడ్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఇది. అండ్ సైజ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, ఆల్టర్ కాలం, కాలం నేమ్, డేటా టైప్, సైజ్. ఇది సైజ్ అనేది మనకి ఎంత కావాలో అంత ఇచ్చుకోవచ్చు ఎగ్జిస్టింగ్ కాలంకి. అండ్ డ్రాప్ సింటాక్స్: ఇట్ విల్ డిలీట్ ది డేటా అండ్ టేబుల్ బోత్ ఇన్ ది డేటాబేస్. ఒకసారి డ్రాప్ చేస్తే టేబుల్ నేమ్ని, టేబుల్ నేము అలాగే టేబుల్లో ఉండే డేటా రెండు డిలీట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. డ్రాప్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ అనేది సింటాక్స్. అండ్ ట్రంకేట్ అనేది సిమిలర్ టు ది డ్రాప్, బట్ ఇట్ విల్ డిలీట్ ఓన్లీ ది డేటా, నాట్ ఏ టేబుల్. ట్రంకేట్ అనేది డేటా మాత్రమే డిలీట్ చేస్తుంది, టేబుల్ని కాదు. టేబుల్ అలానే ఉంటుంది, ఎంటీగా ఉంటుంది. ట్రంకేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ అనేది సింటాక్స్. అండ్ సెలెక్ట్: ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ది రికార్డ్స్ in the table. There are three ways we are displaying the records. One is all records. Select star from table name. It will display the all records. And if we want particular column names means we will select columns only. Then select column names from the table name. And if we want condition based column means then we are using where clause. There we are using some conditions to fetch the data. అంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి టేబుల్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి చూపిస్తుంది అనమాట అన్ని రకాలుగా. నెక్స్ట్, ఇన్సర్ట్ సింటాక్స్. ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ది డేటా ఇంటూ ది టేబుల్. దెర్ ఆర్ టూ వేస్ టు ఇన్సర్ట్ ది డేటా: ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, values we are giving, and insert into table name, column names, values, and we are giving. These are the two ways using for insert. And delete: it will delete the data in the table, or if we want to delete particular records in the table means we are using delete syntax. Delete from table name: it will delete all the data in the table, not a table. And if we want top 10 values means we are using top clause. And delete top value from table name where condition: it will remove the top selected values. And if we want to delete particular records means we are using where clause. delete from table name where condition. ఇన్సర్ట్ అనేది డేటాని టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. అలాగే డిలీట్ అనేది మనకి టేబుల్లో ఉండే డేటాని మాత్రం డిలీట్ చేస్తుంది. అది కండిషన్ బేస్డ్ కావచ్చు, మొత్తం కావచ్చు, లేదా పై వరుసలో ఉండే 10 రికార్డులు కావచ్చు. ఇలాంటివి డిలీట్ చేయాలంటే ఈ సింటాక్స్లు మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఎలా యూస్ చేయాలో.